প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন UsaNewsOnline Journal আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাকাতুন সেলিম। আজ UsaNewsOnline Journal-এর 722তম পর্ব। এই পর্বটি অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, লোকাল 14-এর প্রেসিডেন্ট এবং DC 37 এর ট্রেজারার, প্রখ্যাত লেবার ইউনিয়ন লিডার মাহমুদ মিসবাহ উদ্দিন। মিসবাহ, আপনাকে স্বাগত। আসসালামু আলাইকুম। সালাম। দর্শক, আমাদের অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের যে এখানে যে লোকাল 37 নিউ ইয়র্ক DC 37 ট্রেজারার হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছে এবং 14-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান লেবার এখানে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা সহ বিভিন্ন স্টেট সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আসলে কার্যক্রম শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা এবং সুনাম সুখ্যাতি রয়েছে। আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে বাজেট ঘোষিত হয়েছে, সেই বাজেট নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের অতিথি অত্যন্ত অর্থনীতির মানুষ, অ্যাকচুয়ারি অর্থনীতিবিদ। এই বিষয়ে আমরা তার কাছে জানবো এই বাজেট কি থাকছে, এই বাজেটের ফলে কি সুযোগ সুবিধা, ট্যাক্সে কি হবে, শিক্ষা, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। তিনি বিশ্লেষণ দিবেন, তিনি এগুলা নিয়ে কাজ করেন। তো মেজবাহ, এই যে বাজেট সম্পর্কে আমাদের বাজেটের সংক্ষেপে একটা সামারি দিয়ে তারপর আমরা পার্ট বাই পার্ট কথা বলবো। জি, আসসালামু আলাইকুম শাকত ভাই, অ্যাজ অলওয়েজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আসলে তো আমাকে সবসময় কল করেন, আমি সময় করতে পারি না বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে, বাট ইনশাল্লাহ যেদিনই আসি সেদিনই আনন্দ পাই, ভালো লাগে। বিষয়গুলো আমাদের জনগণকে, আমাদের শ্রোতা মণ্ডলীকে, আমাদের যারা শুনবেন এবং দেখছেন এবং পরে দেখবেন, তাদের সবাইকে আমার সালাম দিয়ে শুরু করছি। নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাজেট প্রতি বছর সাধারণত এপ্রিল মাসের 1 তারিখে পাস হওয়ার কথা। It is a fiscal year based May 1st to April 30th is the New York State budget fiscal year. So এই বছর মোটামুটি শুরুতেই একটা সমস্যা ছিল এখানে, কারণ আপনি জেনেছেন, আমি বলেছি আগের কোনো একটা অনুষ্ঠানে, যে নিউ ইয়র্ক স্টেটে যে সিনেট অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি বর্তমানে দুইটাই ডেমোক্রেটিক মেজরিটি। সিনেটে গত নভেম্বরের ইলেকশনে তারা যে কতগুলি পজিশন জয়লাভ করছেন, তাতে নিউ ইয়র্ক স্টেটে এখন তাদের মোটামুটি এটাকে বলে সুপ্রিম মেজরিটি, মানে গভর্নর ক্যানট ভিটো ইট। ইফ দে ওয়ান্ট টু পাস সামথিং and governor want to veto, it will not work because they have the majority. It's called super majority. Even one more is majority, but this is called super majority. 43 out of 63 are Democrats. And of course, governor also a Democrat, but governor is comparatively, in some cases, he's very conservative economically and financially, which is not a bad thing in a sense, in a state where population is nearly 19 million, and at the same time budget is nearly 200 billion. This has to be done that way. And also, since Governor Cuomo took over, you may have seen huge infrastructure, bridges, highways everywhere are getting built last 8 years, especially because this is a master plan which America is talking last 2 presidential, Obama's last term and Trump's whole term and Biden's beginning term. All of them has spoken about infrastructure. They have done nothing. In other words, nothing means they could not pass a bill. I think Biden is very serious about it, which he is trying to get
approximately $2.4 trillion infrastructure bill. But before anybody did, New York State already did under Governor Cuomo $311 billion infrastructure going on. That is why you see Kosciuszko Bridge when you go I-278 Brooklyn Queens Highway. You will see Kosciuszko Bridge has now double bridges. This is a development. Tappanji Bridge when you go to upstate 187. Anywhere and everywhere of the state, lot of development. So anyway, so this budget passed today. Today is the 7th, so it took 6-7 days more than in general they passed March 30th or April 1st. So this is the highest, biggest, and strongest budget they ever passed. This is around $200 billion budget, the highest ever in New York State history passed in the amount is so big. It also has tax increase. The good thing is that tax increase is not for the poor, not for the middle class, but tax increase for the rich. Those who makes over $1 million, they will see increase up to 9.65%. Those who are making 5 million up to 25 million will get their rate will go to 10.3%, and those who are making over 25 million a year will go to 10.9%. So by making this tax increase and reducing the taxes for general public, which will help our community tremendously. Our means, I am talking about Bangladeshi first, then of course I represent South Asian, all the brown color community, including all the immigrants, all the newcomer, all the minorities will be very much benefited by this budget pass, which is around $3.5 billion will come out of this tax increase to the rich in the first year. And in the second year, it will bring $4.3 billion. So this is a huge, we have been, as you know, I am involved in the union, as I am the president of a union in the city of New York last 21 years. And also I'm the treasurer for DC 37. It has 61 local unions, 150,000 members, 60,000 retirees. So I was very much interested for this budget because this budget has tremendous amount of money to the city of New York. That is very important. Most important is this. When this budget process started, long before pandemic started, as you know, from March 12, New York City got shut down and we came home and started working from home. Today is April 7, so it is almost 13 months. In that 13 months, people, those who are working for the city of New York, around 400,000 people works for the city of New York, and including school teacher, police, fire, corrections, and then transit, and all the other general citywide mayoral agencies, non-mayoral agencies, housing authority, school construction authority, transit authority, and every other places within the city of New York, everything that is in public is affected by this budget mostly. And also this budget brought something very important. It's called ERI. ERI means Early Retirement Incentive. So giving you an example, say one of our engineer works, he's also DC 37 member, local 375 member. So he works for the Department of Transportation last 25 years, and he's 65 years old. I'm just giving you an example. So now, if he wants to retire, he can retire. Age-wise, he can retire, but he can get only 25 years of service. He will get 25%, 25 times 2% for each year of service.
50% of his salary will be his pension. He can retire today because he's 65. If he's because 62 and up, you can retire at any time, or 57 if you choose that plan. So in this regard, if that particular person now leaves, he's going to get his 25 years plus additional 2 years, because he has 25 years. So he'll get 25 months of service credit. That will give him 2% in each year, to 2 times 2 year, which is 4% additional pension. So in other words, without the ERI, if he would have retired, he would have received 50% of his salary. Now he is going to get little over 54% of his salary as his pension for the rest of his life. So this is why an early retirement incentive in a city like this are very important. Last time early retirement incentive happened in the city in 2002, and since then, 19 years later, this time it happened. So we strongly believe in New York City, 36,000 people are qualified to take this early retirement incentive. So whether all 36,000 people will take it or not, but one good thing is that at least even if 20,000 people takes that early retirement incentive, and incentive has a clause, and that is why when we negotiated with the city agreed that, and same thing with the other agencies, that every 3 people, they will hire 1. They will not backfill the other 2 because they want to save money also. So in that regard, we think that at least if 30,000 people takes it, 10,000 jobs will be open. So 10,000 new people can apply. I always say this to our community people. বিশেষ করে বাংলাদেশিদেরকে আমি বলি, আমাদের মধ্যে যারা কোয়ালিফাই করেন সিটির কোনো জবে অ্যাপ্লাই করার জন্য, the biggest opportunity is coming during the summer months and from the fall. I think I am requesting, if you are qualified, you should apply. New York City job is a very good job because it does not pay too much money. As an accountant, maybe you'll be making $60,000, but you will be working only 35 hours. No, there is no job in the city where you can work only 35 hours a week. I think young people from our country or any South Asian people can work 35 hours at the city, and then they can have a second job or can do their own business for another 35 hours. So 70 hours a week you work, almost you are making good money. Otherwise, if you do only one job outside in a private sector, whether driving a taxi, whether standing in as a food vendor, it is a lot of work. I know some of you are very qualified. They should apply for those jobs and try to get into city job, and it has a 1 month vacation with paid 12 days sick leave. And this is unparalleled, nowhere you can find. And then after certain years of service, especially after 20 years of service, you get 40% of your salary, and you can retire very, very as if you are working, because 40% of your salary will be your pension, plus with Social Security, you will be making almost equal money that you are making today working full-time. So this is a suggestion that I give to all South Asian, especially the Bangladeshi people, to try to get a job like that. So this is good. And শিক্ষাগত যোগ্যতাটা কি ধরনের? আচ্ছা, নিউ ইয়র্ক সিটিতে জব পাওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন ধরনের আছে। আমাদের দেশ থেকে যারা আসেন সাধারণত এদের সবারই বিএ ডিগ্রি, এমএ ডিগ্রি থাকে। তো এখানে আবার সেটাকে ইভালুয়েট করা যায় যে আপনার বিএ পাস ইকুইভ্যালেন্ট টু, এখানে তারা হয়তো 2 বছরের কলেজ দিবে, আর এমএ পাস হয়তো আপনাকে 4 বছরের কলেজ কমপ্লিট করার মতো একটা সার্টিফিকেট দিবে, সেটা দিয়ে আপনি কোয়ালিফাই করবেন। আচ্ছা, আমাদের সমস্যা হচ্ছে যারা আসেন ইভেন ডিগ্রি নিয়েও তারা হয়তো প্রথম অবস্থায় ইংরেজিতে একটু সমস্যা হয়, যেটা আমাদের হয়েছে। আমি ফুল স্কলারশিপ নিয়ে আসছি আমেরিকাতে, আমার কথা অনেকে বুঝে নেই তখন, এখনো আমার অ্যাকসেন্টে
ওরা টের পায় যে আমি somewhere I which I proudly always say that I am from Bangladesh, and that's okay. But as you know, with this, so qualification wise, আমাদের লোকেরা সাধারণত কোয়ালিফাই করে। আমাদের মানে বিশেষ করে আমাদের ফিমেল পপুলেশন, আমাদের উইমেনরা, আমাদের মহিলারা, মা বোন যারা আসছেন, এদের ভিতরে অনেকেই লেখাপড়া করে আসছেন দেশ থেকে। তো আমি মনে করি ওনারা যদি একটু দেখেন, একটু লক্ষ্য রাখেন কোথায় অ্যাপ্লাই করা যায়, কোথায় ক্লারিক্যাল জবই হোক না কেন, একটা ক্লারিক্যাল জবও 35,000 মেক করে অন অ্যান অ্যাভারেজ, প্লাস all the benefits, all the health insurance, all the pension, all the eyeglasses, dental, and everything is free. You don't have to live on Medicaid, Medicare, food stamp. You can live on that. So this is why I'm encouraging our people. In fact, last 30 years, I have helped many people get the city job, and we are going to continue to do that. But I am one. Many of us can help. I think people should help each other to be able to get city job. I think this is the most easiest, because once you are a civil servant, in other words, you applied to the city, you went to the job, that one way. Then you take the exam to become permanent. Or you take a city exam, then your name will come on the list, and those agencies will call you based on that list. You go, you interview, they select you, you then join. It is a process. It takes time, but be patient. In the meantime, you can work anywhere you want to work, whether Dunkin' Donuts, McDonald's, I don't care, because we all do that. When we come in this country, to survival of the fittest, we need to do everything. But slowly, surely, if English is a problem, there are so many places where they offer you free English. You want you to learn, no, you work hard, and then once you work hard, you will be able to establish yourself. We came here to fulfill our American dream. In every individual, they have their own standard for American dream. So I think you should try to do that. Any help, we are here to help. As Shagat Bhai, you know very well, anyone wants to reach us, they can call you. We will help them, we will guide them. We, in our organization, is now have 15 chapters in 8 states. New York City, we have 6 chapters. Every borough, we have a chapter. Queens, we have 2 chapters, one in Jackson Heights, one in the rest of the Queens. So we are here to help. Help means we cannot give you the job, but we can guide you. We can ask you. We can see where you can go to evaluate your back home degree, or what kind of education you need to take here, because this is very important. So I think Shagat Bhai, you also want to... জি অবশ্যই মেজো ভাই, এই যে আমরা বাংলাদেশের বাজেট যখন ঘোষণা হয়, জি, যেহেতু বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে, বাংলাদেশ থেকে সারা বিশ্বে বাঙালিরা দেখছে, বাজেট ঘোষণার পর তখন কি কি জিনিসের দাম বাড়বে, কি জিনিসের দাম কমবে, এরকম একটা তালিকা থাকে। জি, তখন এখানে কি এই বাজেটের সাথে মার্কেটের বা মানুষের জীবনযাত্রার কোনো বিষয় পরিলক্ষিত হয় কিনা, বা সেটা কোনো আছে কিনা বিষয়টা? No. Acha. This is the beauty about in this country. There is so much to learn in this country. In the last 36 years, I learn every day, and I get impressed by the way they do. Of course, there are problems. That is why we are fighting on a daily basis. As a union leader, I always speak against wherever there are problems. Now, budget will not change anything, anywhere, anybody, in the context of the family, in the context of the community, in the context of their domain. Nothing will change. Nothing will see the impact of this budget, except they will see things are getting better. Why? Because the school that there are 1,200 schools, 32 school districts in New York City. 32 school district, 1,200 schools, 1.2 million students. They are getting $29.5 billion in this budget. This is huge.
29.5 billion is a lot of billions, lot of money. They say that if you put $100 bill on top of each other, it will reach the moon. 1 billion will reach the moon. So this is this much money. So this is good. And it has $29 billion to make in New York State everything green. So that though, green means what? No carbon monoxide is coming out. The building will be automatically, light will be gone. When nobody's there, light will come. When somebody's there, and light will be, spending less energy. So this is what they have done in this budget, only to improve. And I mentioned to you at the beginning, look, they are looking for the poor people in this state. And New York State has a lot of poor. Poor means those who live below poverty line. Their tax rate is 0 now. Then comes up to 100,000 people. They will see if they are married, filing joint return, some tax less than before. Up to 400,000, they will see no increase in their taxes. Up from 1 million, if I make $1 million, I don't mind to pay 9.65% in taxes. But though, in fact, some people have problem, they will say that, it is unjust thing to do with the rich people. Of course, rich people should pay more because they are getting the benefit of the city system of people like us. Say, the guy who owns what do you call that? Costco. We all go and buy Costco product there. He is the millionaire guy. If he pays little more money and that helps the poor people, that is what this budget has addressed. And then it has $2.4 billion. $2.4 billion for house rent. Because last 1 year, people could not pay their rent. The landlord could not ask for rent. And the tenant got different way of money, they did not pay to the landlord. So this is a way of getting $2.4 billion for rent related issues. County after county. New York City has 5 counties: Bronx, Queens, Manhattan, Brooklyn, Staten Island. County by county, they are going to address those issues of rental issue. Then $2.4 billion for childcare. Why? Because all on a sudden offices getting open in and around May 3rd. All New York City offices are getting open, and state offices are getting open May 3rd in stagnation. In other words, they will make the office into 2 groups, A and B. If A comes Monday, Tuesday, Wednesday, then B will come Thursday and Friday. And then on the following week, B will come Monday, Tuesday, and Wednesday. And A will come following week, Thursday and Friday. And it will continue like this. So at the same time, nobody will be in the office so that they can maintain 6 feet distance and those mask and sanitization. There will be provided plenty of it. I think in some of the offices, they are giving every week when you go on Monday, they will give you 5 pieces so that you can use the next 5 days. So you don't have to buy it even. So this is how they are spending. Even they give money for childcare because they're thinking that most people were at home last 1 year. So they're taking care of the children in the next room and they're sitting on their computer, worked last 13 months. But all of a sudden now they have to go to work. Where they find the childcare? If they have to hire, it will cost money. So that is why childcare is they spending $2.4 billion. And then there is spending $2.1 billion for undocumented. আমি মনে করি যে 1020 বাংলাদেশি নিউ ইয়র্ক সিটিতেই আছেন
যারা আনডকুমেন্টেড মানে কাগজপত্র এখনো হন নাই, তো উনারাও ইনশাল্লাহ এখন এই $2.1 বিলিয়ন থেকে কিছু বেনিফিট পাবেন, যেটা ট্রাম্পের মানি পান নাই, যেটা ট্রাম্পের দ্বিতীয়টাও পান নাই, এবং বাইডেনের এটাও পাওয়ার কথা না, কিন্তু তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে সেই টাকাটা দেওয়া হবে। আপনারা যারা আনডকুমেন্টেড, যদি এই ধরনের কথা আসে, আপনারা আল্লাহ না করুক, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। আপনারা চেষ্টা করবেন রিচ করতে, যে সোর্স থেকে এই সব লোকদেরকে খোঁজার চেষ্টা করছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, যে হ্যাঁ আমি কোনো টাকা পাই নাই, স্টিমুলাসের ফার্স্ট 1200 টাকা পাই নাই, সেকেন্ড 600 টাকা পাই নাই, থার্ড বাইডেনের 1400 টাকা পাই নাই। আমার মনে হয় আপনাদের জন্য একটা অপরচুনিটি। $2.1 billion is a lot of money. I think we can be benefited. Our community, those who are like undocumented, they should be, they will be, they must be benefited from this. And then $1 billion for a small business. আমাদের যারা ছোটখাটো বিজনেস করেন, আশা করি আপনারা এই ব্যাপারে সচেতন হবেন। কাগজপত্র যেভাবে থাকা দরকার সেভাবে সবসময় রাখার চেষ্টা করবেন। সৎভাবে ব্যবসা করার মতো সৌন্দর্য আর কোথাও নাই। আমি ওয়াজ করতেছি না, আমি এটা জানি, ইসলামিকলিও ব্যবসা করা খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু এই ব্যবসা যে তরিকা করা দরকার সেই তরিকা যদি করেন, এখন এখানেও বেনিফিট পাবেন যদি আপনার কাগজপত্র ঠিক থাকে, ইন্স্যুরেন্স ঠিক থাকে, ভাড়া দিচ্ছেন বা না দিচ্ছেন সেদিকে লক্ষ্য রাখেন, ওটা যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আই থিঙ্ক ইফ ইউর বিজনেস ইজ ফেইলিং, you can get loan and it has $1 billion. $1 billion is a lot of money. সুতরাং we think that is a very good thing. মিজু ভাই, আরেকটা বিষয় যে বাজেটের ফেডারেল যে পার্টটা আসে, যে অংশটা ফেডারেল থেকে আসে, সেটা ইয়েটাও যদি একটু বলেন, কত পার্সেন্ট ফেডারেল এইড আর কত পার্সেন্ট নিজস্ব? আচ্ছা, এবার এই বাজেটেই শুধুমাত্র ওই প্রশ্নটা আসছে। এই জন্যই বাজেটের গত বছর ছিল নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাজেট $195 billion. This year it is $212 billion. They did not increase the taxes, no revenue came. It is the money, two ways they got that money, additional money. One, I mentioned to you that they increased the tax to the rich, 1 million there is 9.65 rate, 5 million 10.3 rate, and 25 million and above 10.9% rate. That is what is bringing around $5 billion approximately. The remaining money that we are saying to you that around $12 to $15 billion is because New York State also lost around $10 billion in revenues due to the pandemic, as New York City lost $5 billion due to the pandemic. Now, this Biden, I was the New York State Bangladesh for Biden director ছিলাম, আবার আসালের ন্যাশনাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি পুরা 8 স্টেট নিয়ে বাইডেনের জন্য। I think we were very much successful. The stimulus that he gave, $1.9 trillion, you will be, for the first time, when Trump first stimulus and second stimulus did not give a penny to New York State, New York City, or counties, municipalities, this budget gave, this stimulus package that Biden passed gave $100 billion. I'm repeating it, $100 billion to New York State alone. That means আমাদের New York City budget deficit ছিল $5 billion. He gave us $6.8 billion. On top of that, he gave $4.2 billion to Transit Authority. I hope we will see some new and renewed subway station and subway line, hopefully. I told them, and we are asking them to extend Hillside subway as long as they can go up to Long Island. Same thing we are asking
in the Brooklyn, Flatbush Avenue, number 2 and 5 should extend until Kings Plaza and beyond. And that is what they should do now. New York City is expanding by population, but the subway system remain 100 years old. They have not expanded it. So the time is coming that this infrastructure bill, when it is addressed, which is coming, Biden is trying to pass infrastructure bill with an amount of $2.4 trillion. If that passes, I strongly believe New York State will get around $250 to $300 billion. That can extend those subways that I mentioned to you. After now stops at Hillside 179. We are asking on behalf of ASAL that it should go as long as Hillside is running up until Long Island. That is what it should be. As I mentioned, same thing in Flatbush area. It can go up to Kings Plaza and so on and so forth beyond. So why? Because our population is now, even our South Asian population, forget about South Asia, even Bangladeshi people now live every corner of this city, every corner of this borough. So if they have to take 3 buses and then take the train, go to Manhattan, it will be very tough for our people to commute. So we are saying that the better and quicker to reach the job, come back home quick and safely will be the transportation system to improve it. So I think infrastructure will bring that. And now you see all those highways, when we go state after state to state, we see they are cracking. The bridges are old enough. I think this infrastructure will change America, and America should have, Japan has bullet train last 50 years. We don't have a bullet train. We should have bullet train from here to California. Now it takes by plane over 10 hours. I think we should have a bullet train that should go in an hour or so. I don't know how that is possible. But I think এই যে এমটিএ যদি বা হোম কেয়ার অথবা অন্যান্য যে বিষয় যেগুলা সরাসরি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সরাসরি যেগুলা দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে কিনা, বা ইমপ্রুভমেন্ট বা এই বাজেটের ক্ষেত্রে, বাজেটের জন্য না, ওই মেডিকেয়ার যে পরিমাণটা ছিল সেটা আনটাচড আছে। এর কারণ হলো, যদি স্টিমুলাসের মানে যদি না আসতো, $16 billion came to the state of New York. Originally, Cuomo was saying that if he do not get the $16 billion that he got from the stimulus package for the budget of New York State, he would have cut Medicaid, Medicare, so that this home care, child care, health care, এবং ওই যে আমাদের আজকাল দেখবেন যে বাসায় বাসায় একটা ব্যবসা আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ, I hope they remain safe. They should do it by the book so that nobody goes to jail. That you work from home, taking care of your father-in-law, mother-in-law, making $60,000-$50,000, which is all right, as long as you are in fact taking care of them. এখানে বাজেটে কোনো কিছু করা হয় নাই, পরিবর্তন না, এই বছরও কাট করা হয় নাই। সুতরাং ওই দিক থেকে ওই ব্যবসা চলবে আর কিছুদিন আশা করি, এবং ভবিষ্যতে চলার কথা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যেটা আমি আপনার বলি, আপনারা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, Jewish people runs everything because they are in power. They are only 3% of the American population, but they control 85% of the economy and power. Still দেখবেন প্রায় প্রত্যেক মাসে এই ব্রুকলিনের যে অর্থোডক্স জিউস এরিয়া থেকে কিছু জিউস they get arrested because they are doing this Medicaid, Medicare, senior center fraud. Most of the time, I am reading them all the time, so that I can, when I talk to political, field, I can talk to them to look. Don't think that we cannot do it. We can do better, because you guys are also getting arrested here and there, but we are not. So the idea is very simple. When money is there, আপনি তো জানেন, আমরা আসার পর থেকে যাব,
আমি অনেক ডাক্তারকে চিনি যাদের একসময় তাদের লাইসেন্স ছিল, এখন আর লাইসেন্স নাই, তাই না? কারণ তারা এই ধরনের কোনো কোনো কাজে ধরা পড়ছে, মানে খুব বেশি না, ফিউ, আমি অসংখ্য লোকের কথা বলতেছি না, হয়েছে। কারণ তখন সুযোগ ছিল খালি আপনি মেডিকেটে একবার এন্ট্রি করাইতে পারলে আপনি রুগী আসুক আর না আসুক লেখা দিলে বিল সাবমিট করে দিলে হয়ে যেত। তো ওই ধরনের যদি কোনো কাজ হয়, আপনার বাসায় আপনার মা বাবা আছে, আপনার ওয়াইফ যদি বাইরে কাজ করে আর এট দি সেম টাইম বলেন যে এখানেও কাজ করতেছে, বাসায় টেক কেয়ার করতেছে, এইসব কথা আমি বলতেছি আর কি, এগুলির জন্য সমস্যা হইতে পারে ভবিষ্যতে। এই ছাড়া বাজেটে কোনো কাট হয় নাই, এই মানে যখন যেখানে যে অবস্থায় আছে। আর নিউ ইয়র্ক স্টেট তো আপনি দেখেন পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ডেলওয়ার, এইসব এলাকার লোকেরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে অ্যাড্রেস দিয়া সেখানে এসে এসে ডাক্তার দেখায়। এর কারণ কি? কারণ আমাদের এখানে মেডিকের যে স্ট্রং সাপোর্ট বেস, যে বাজেটের যে পরিমাণ, এখানে যেরকম ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, ডাক্তার থেকে শুরু করে, ওষুধ থেকে শুরু করে, হসপিটালাইজেশন থেকে শুরু করে এভরিথিং, অন্য স্টেটে এত সুবিধা নাই, কথা বলছেন না? স্পেশালি রিপাবলিকান স্টেটগুলিতে তো কিছুই নেই, এগুলি শুধু ডেমোক্রেটিক স্টেটগুলিতে মোটামুটি ইউনো পাবলিক সেক্টরে অনেক বেনিফিট আছে, সেটা আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেটে এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে ব্যাপক আছে। আপনি জানেন এই জন্যই রিপাবলিকানরা যখনই কোনো বাজেট করে, কোনো ট্যাক্স কাট করে, যেমন আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলতেছি, ট্রাম্পের যখন ট্যাক্স কাট দিল 2017, $1.3 ট্রিলিয়ন ট্যাক্স কাট করছে, কেমন? সেই ট্যাক্স কাট করার সময় সে কি করলো? সল্ট, স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স, SALT, এটা করতে গিয়ে ওখানে একটা লিমিট বসাইছে। লিমিট হলো এই, আমি আপনি যে স্টেটের ট্যাক্স পে করি, রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স পে করি, আর মর্টগেজ ট্যাক্স পে করি, এগুলির কম্বাইন্ড আমাদের মধ্যে, আমাদের বাংলাদেশি পরিবারের মিডল ক্লাসের, নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তের কথা বলছি না, নিম্ন মধ্যবিত্তের যারা, ইনারাও দেখবেন যে 15 হইতে 20,000 টাকা টোটাল খরচ করেন এই ট্যাক্স গুলিতে উপরে। কিন্তু ট্রাম্প যখন ওই ট্যাক্স কাট দেয়, তখন এটাকে লিমিট করছে মাত্র 10,000। সল্ট ট্যাক্স ইউ ক্যান অনলি টেক 10,000। যেমন আমার, আমি গরিবের মতো, আমি প্রায় 60-70 হাজার ওই ধরনের ট্যাক্স পে করি। তো আগে আমি 60,000-70,000 টাকা ম্যানেজ করতে পারতাম, এখন আমি করি মাত্র 10,000। তাতে আমার বিরাট লস। এখন লস, সেটাও আইন করতে হবে, পালন করতেছি, অসুবিধা নাই। তো আমরা বলতে চাচ্ছি যে এই সল্ট ট্যাক্সটা বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেট, নিউ জার্সি এন্ড ক্যালিফোর্নিয়া, এরকম কয়েকটা স্টেটে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট হচ্ছে। এখন ট্রাম্পে এইসব স্টেটে এফেক্ট হওয়ার পিছনে তার যুক্তি ছিল, তখন রিপাবলিকানদের, তারা মেজরিটি ছিল, প্রেসিডেন্ট ছিল, হাউসও তারা ছিল, সিনেটও তারা ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে সল্ট ট্যাক্স যদি লিমিট করে দেয়, তাহলে ব্লু স্টেটে যারা থাকে তারা এফেক্ট হবে। আর তারা কারা? ডেমোক্রেটকে ভোট দেয়, সেটাই হলো তাদের অপরাধ। ওই উদ্দেশ্য করে দেখো। তো এখন বর্তমানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল আসছে, এই বিলে আমরা চাচ্ছি, এবং কিছু কিছু নিউ ইয়র্ক স্টেটের both congressional delegation in the House and in the Senate also think that that limit should be eliminated. We are supporting that strongly on behalf of Asal. We already texted some elected official that they should work hard on it, because good thing is that Chuck Schumer also supports this, because he's from New York City. He knows that how much it affected salt limitation. So we are saying that that salt tax should be eliminated, so that we can deduct everything that we pay in state and city and real estate, all these taxes combined. মানে আমাদের অনেকেরই, আমাদের বাংলাদেশিদের অনেকেরই আলাদা ইয়ে আছে, বাড়ি আছে। তো বাড়ি এবং স্টেট, এবং যদি চাকরি করেন তাহলে বাড়ির ট্যাক্স দিচ্ছেন হয়তো 8-10 হাজার টাকা, বা আরো বেশি যদি হয় অন্য সিটিতে, আমি জানি না। মানে নিউ ইয়র্ক সিটির এলাকাতে
এইসব এলাকাতে বোধহয় 8-10 হাজার দেওয়া লাগে, আমার গুলিতে আমি দেখতেছি। তো সেই জন্য এই 8-10 হাজার প্লাস যদি স্টেট ট্যাক্স 10,000 কেটে থাকলে 20,000, সিটি ট্যাক্স যদি 8,000 কেটে থাকলে 28,000। অ্যাকর্ডিং টু ট্রাম্প ট্যাক্স কাট ইউ ক্যান অনলি ডিডাক্ট 10,000। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিলটা আসে এবং সেখানে যদি এটাকে ইনক্লুড করা যায়, তাহলে মোটামুটি আমি মনে করি নিউ ইয়র্ক স্টেট, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান, এইসব এলাকার যারা মোটামুটি আমরা ব্লু স্টেটে আছি, এদের কিছুটা বেনিফিট হবে এবং সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য আমরা ইনশাল্লাহ কাজ করে যাব আনটিল সাচ টাইম ইট হ্যাপেন্স। কারণ ওই যে $2.4 trillion infrastructure bill, it is a huge money, more than ধরেন 600 billion more than the $1.9 trillion stimulus package. So that is the time it can be done, and it will be very important for our community, especially those who are in the middle class. And middle class is the one everybody talks about, middle class, and we are talking about them too. মিজু ভাই, এখানে আপনি যে বাজেটে আনডকুমেন্টেডদের জন্য একটা কথা বলেছেন, এখানে মিলন বাসার তিনি জানতে চেয়েছেন যে হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট আনডকুমেন্টেড পিপল, উনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন। মানে উনার প্রশ্ন আমরা কিভাবে আনডকুমেন্ট লোকদেরকে পাবো, না আনডকুমেন্টেডরা কিভাবে এটা পাবে, মানে এটা হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট আনডকুমেন্টেড পিপল। So if the idea is that if মানে আমি যেহেতু অনেকদিন যাবত কমিউনিটিতে নিয়ে আলোচনা করি, বিশেষ করে আসামের মাধ্যমে এগুলি কথা হচ্ছে নেশন ব্যাপী 12 মিলিয়ন আনডকুমেন্টেড, সেই হিসাবে প্রোরেটেডলি নিউ ইয়র্ক স্টেটে অ্যারাউন্ড 2 মিলিয়ন, সেখান থেকে আমরা ধরে নিতেছি যে প্রায় মানে নিয়ারলি 20,000 হইতে 30,000 বাংলাদেশি হয়ে যেতে পারে নিউ ইয়র্ক সিটিতে, এটাই আমার একটা ধারণা। এগুলি আসলে প্রজেকশন, এগুলি আসলে ইন্টারপোলেশন, permutation and combination. I don't have any number, any figure. Now, এখন উনাদেরকে বাহির করার দায়িত্ব আমরা যদি নেই, এটা আমাদের পক্ষে ইম্পসিবল হবে। তবে আমরা বলতে চাচ্ছি যে এই যে আমাদের আজকের এই বক্তব্য UsaNewsOnline.com এ শাকত ভাই যে আমাকে বলার সুযোগ দিচ্ছেন, আর আমি যে উনাদেরকে অ্যাপিল করতেছি, বলতেছি যে আপনারা ভয় পাবেন না, আপনারা এই ধরনের একটা বিষয়, যেহেতু বাজেট পাস হয়ে গেছে, এটা সহসায় ওই খবর নিবেন উনারা কোথায়, হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটাকে HR বলে, যেখানে উনারা ফুড স্ট্যাম্প নেন, যেখানে উনারা মেডিকেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, একই জায়গাতে। সুন্দর বিষয়টা হচ্ছে এমন, এই মেডিকেয়ার অফিসে আমাদের বাংলাদেশি এবং ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি অনেক লোক কাজ করেন। সুতরাং আপনারা গিয়ে আলাপ করবেন, আপনি গিয়ে বললেন না যে আমি আনডকুমেন্ট নাম্বার দাও, বলবেন যে আনডকুমেন্টটা পাইতে হলে কি করতে হবে সেটা আপনি জানতে চেষ্টা করবেন, জানার পরে আপনি যখন কমফোর্ট ফিল করবেন তখন। আর ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা যদি এমন ব্যবস্থা করতে পারি যে সিটির, এখনো তারা অ্যানাউন্স করে নাই, যেহেতু আজকে মাত্র বাজেট পাস হয়েছে, আমি মনে করি সহসা তারা হয়তো বলবে যে আনডকুমেন্টেড লোকেরা এত নাম্বারে কল করো বা অমুক জায়গায় ইমেলে ইনফরমেশন পাঠাও, কিংবা আমার আছে তাদের অফিসও থাকতে পারে, অফিসের ব্রাঞ্চ খুলতে পারে তারা জায়গায় জায়গায়। কারণ আনডকুমেন্টেড পিপলটা তো এভরিবডি নোজ, দে আর হাইডিং, দে আর নট টেলিং। বাট আমরা মনে করতেছি, আমরা উৎসাহিত করতেছি উনাদেরকে যে উনারা আগায় আসা উচিত, বরং আমাদেরকেও যদি কল করে আমরা তাহলে উনাদেরকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে উনাদেরকে দিতে পারবো ইন দি কামিং ডেজ, এটাই মনে করতেছি। মেজু ভাই, এই যে বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাংলাদেশি আমেরিকানরা যারা আছেন, জি, এই বাজেট তাদেরকে কিভাবে কোনো কিছুতে প্রভাবিত করবে কিনা, বা কোনো কিছু তারা দেখতে পাবে কিনা নতুন ভাবে, বা তাদের জীবনে এটা কোনো প্রভাব দেখা যাবে কিনা? না, এটা খালি যে বাংলাদেশি, অবশ্য যেহেতু আমরা বাংলাদেশি, সেই জন্য বলছি। না ঠিক আছে, ঠিক, কথাটা খুব সুন্দর হয়েছে। ডেফিনেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বাজেটে মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প কিছুই কাট করা হয়নি। সুতরাং ফার্স্ট থিং হলো যে যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকবে। কেমন? এখন বাসা ভাড়ার ব্যাপারে মানে রেন্টিং গত 1-1.5 বছরের ভিতরে
অনেকে ইচ্ছা করে ভাড়া দেন নাই, আবার অনেকে ভাড়া দিতে চাইলেও দিতে পারেন নাই কারণ ইনকাম ছিল না। ওনাদের জন্য বিরাট সংবাদ যে আমার মনে হয় কোয়ালিফাই করলে গত 1 বছরের ভাড়ায় উঠারা উঠে নিয়ে আসতে পারবেন, কারণ $2.4 billion ইজ লট অফ মানি টু গেট ইট। সো তাইলে বোঝা গেল সেদিক থেকে যারা ভাড়ার দিক থেকে অসুবিধায় ছিলেন তারা সেটা করতে পারবেন। তারপরে ধরেন চাইল্ড কেয়ারের ব্যাপারে, আপনি কাজে যাইতে পারতেছেন না, বাচ্চাদেরকে কোথায় রাখবেন? এখন বাচ্চাদেরকে রাখার জন্য যে পয়সা দরকার সেই পয়সা আপনি সংগ্রহ করতে পারতেছেন। তাইলে বোঝা গেল যে আমাদের কমিউনিটির জন্য ওভারঅল ইট ইজ ভেরি বেনিফিশিয়াল। তারপরে আমরা বলতে চাচ্ছি যারা সাধারণ চাকরি করেন 40, 50, 60, 70, 80, 90 হাজার টাকার W2 নিয়ে ঘরে আসেন, তাদের কথা বলতেছি। তাদের জন্য ট্যাক্সের যে অরিজিনাল যে পরিমাণ ছিল, যেমন এই বছর যে ট্যাক্স করছেন, এই বছর আপনার ইনকাম যদি 60,000 হয়ে থাকে আর আপনি যদি 1200 টাকা ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, আগামী বছর এই 60,000 টাকা ইনকামে দেখা যাবে যে আপনি 1100 টাকা ট্যাক্স দিতেছেন, তাহলে সেখানে আপনার 100 টাকা সেভ হলো। সেটাই আমরা বলতে চাচ্ছি যে যাদের ইনকাম কম, বিশেষ করে 400,000 পর্যন্ত কোনো ইনক্রিজই দেখবে না, 5 মিলিয়নের থেকে উপর দিয়ে গিয়া ইনক্রিজ হয়েছে, তাহলে 400 থেকে 999,000 পর্যন্ত এইসব লোকেরা কোনো চেঞ্জ দেখবে না, কিন্তু 400 নিচে হলে চেঞ্জ দেখবে যে কমে যাচ্ছে, ট্যাক্স আগে থেকে কমছে। তারপরে ধরেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কারা কাজ করে। এই যে আপনি দেখেন যে আমরা যে কোনো রাস্তা দিয়ে গেলে রাস্তা বন্ধ বা রাস্তাতে খুব স্লো গাড়ি চলতেছে, কারণ রাস্তাতে কাজ চলতেছে। এই যে শয়ে শয়ে লোক দেখেন সেখানে কাজ করতেছে। এখন আমাদের লোকেরা যদি কনস্ট্রাকশনে যেতে চায় তাহলে দিস ইজ দ্য অপরচুনিটি। অল দিস আর ইউনিয়ন জব। These construction people, those who work, whenever you see going through a car and see road is blocked or only one lane is working, these people are they make good money, over $100,000 per year, and this is a union job. So if our people are interested, আমাদের বহু কনস্ট্রাকশনের লোক আছে, কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন, ওনারাও স্লোলি যদি এগুলিতে ইনজেক্ট হইতে পারেন, নট এ ব্যাড থিং। তারপরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল যদি আসে তাহলে সারা আমেরিকাতে শুধুমাত্র কনস্ট্রাকশনের জবে হবে, শুধু কনস্ট্রাকশন। সুতরাং আমাদের লোকেরা যারা কনস্ট্রাকশনের সাথে জড়িত তারা আস্তে আস্তে গুলি চিন্তা করা দরকার যে কিভাবে আমিও এর সাথে জড়িত হতে পারি। আচ্ছা, এবারে আর হচ্ছে ধরেন স্কুলে 29.5 বিলিয়ন, এই স্কুলে কারা যায়? আমাদের ছেলেমেয়েরা যায়, তাই না? আমাদের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে। সুতরাং স্কুলের উন্নতি মানে হলো আমাদের ছেলে মেয়েদের সুযোগ সুবিধা বাড়া। তো সেখানে সমস্ত স্কুল, ইভেন বাসায় বাসায় ইন্টারনেটের সিস্টেম করা হবে আন্ডার দিস বাজেট। মানে আপনি মনে করেন আপনারা, আমাদের বাঙালির ভাষায় ইন্টারনেট নাই, কারণ ওনারা মাসে মাসে যে 30 টাকা 40 টাকা দিতে হয়, হয়তো দিতে দেওয়ার ক্ষমতা নাই। ওকে, আই থিঙ্ক সরকারি ভাবে সেটাকে করে দেওয়া হবে। This is a big thing, big help for our community. তারপরে স্মল বিজনেস বলতে ছোটখাটো মাম পপের যে দোকানগুলি দেখি আমরা, মুদি দোকান, এই দোকান সেই দোকান, চায়ের দোকান, কথা বলছেন না, ওনারা, আমি তো বলতেছি যে ওনারাও they can get loan to I think without interest, খালি প্রিন্সিপাল দিবে, আবার কিছু কিছু টাকা থাকে এইড হিসাবে, সেটাও থাকবে। সুতরাং as a whole this budget is the blessings. এবং আমি বললাম তো আনডকুমেন্টেড পিপলরা is going to get $2.4 billion, মানে তাহলে ডকুমেন্টটা কি পাচ্ছে? তাহলে ডকুমেন্টটা ডেফিনেটলি তার থেকে বেশি পাচ্ছে, সেই জন্যই আনডকুমেন্টেড কে $2.4 billion দেওয়া হবে। This is a huge thing. ফেডারেল বাজেট এবং সিটি বাজেট, জি, এই দুটার সাথে স্টেট বাজেটের কোনো কিছু সমন্বয় বা কোনো কিছুতে সেখানে প্রভাব ফেলবে কিনা? না, ফেডারেল বাজেট definitely has an aid to the state. Medicaid, Medicare, ফুড স্ট্যাম্প, যদিও ওগুলি স্টেট বাজেটের অংশ, টাকাটা আসে কিন্তু ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে, আর স্টেটের বাজেট থেকে একটা অংশ সেখানে ইনভেস্ট করে। কারণ লোকের পরিমাণ যদি বেশি হয়, লোক যদি বেশি সংখ্যক ফুড স্ট্যাম্পে যায়, মেডিকেটে যায়, মেডিকেয়ারে যায়। আপনি যদি দেখেন আমাদের যত লোক আসতেছে বাংলাদেশ থেকে, বিশেষ করে এখন তো একটু কমছে, যখন আসতেছিলেন কত 10-15 বছর যাব, আসার পরেই দেখা যাবে যে রাস্তার উপরে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে বসে আছে, বা হসপিটালের দরজায় ইন্স্যুরেন্স নিয়ে বসে আছে, খালি হসপিটালে গেলেই বাইরে আসতে হসপিটালকে ইন্স্যুরেন্সের কার্ড নিয়ে বাইরে হচ্ছে। এই যে একটা কার্ড আপনি নিয়ে আসলেন, এই যে দোকান থেকে ফ্রি ওষুধ নিয়ে আসলেন, এটা কিন্তু বের এক্সপেন্সিভ, কথা বলছেন না?
আমি তো আবার আমার ইউনিয়নের প্রেসক্রিপশন ড্রাগ আমি বোর্ড অফ ট্রাস্টি, তো প্রত্যেকটা প্রেসক্রিপশনের কত দাম সেটা আমি দেখি। আমাদের মেম্বারদের ভিতরে 107 জনে প্রতি বছর এক একজনে $1 মিলিয়ন করে দামের সমতুল্য ওষুধ ব্যবহার করে। সুতরাং আপনার আর আমার যে ওষুধ খাইতে কত টাকা লাগে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি না, এই জন্য কারণ আমাদের তো ইন্স্যুরেন্স কভার করতেছে, আপনাদের কেসে মেডিকেড কভার করতেছে, বা মুরব্বীদের কেসে মেডিকেয়ার কভার করতেছে। আসলে দিস ইজ হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ ডলার না। তাহলে ফেডারেল বাজেট হ্যাজ সামথিং টু ডু দি স্টেট বাজেট অ্যাজ পার মেডিকেড মেডিকেয়ার ফুড স্ট্যাম্প ইজ কনসার্ন। City budget has something to do with the state budget. Why? Because with a $20.9 billion, that money prorated amount will come to the city. সমস্ত নিউ ইয়র্ক স্টেটে মোট 62টা কাউন্টি, এই 62টা কাউন্টিতে বাগযোগ হইয়া নিউ ইয়র্ক সিটিতে বেশি আসবে, কারণ নিউ ইয়র্ক সিটি বিগ স্কুল সিস্টেম, 1.2 মিলিয়ন স্টুডেন্ট, 1200 স্কুল, আপনাকে আমি বলছি 200,000 টিচার, and so on and so forth. So it's just a huge place. So their budget is almost $30 billion. Of this money, I think from state থেকে বোধহয় 16 or 17 billion আসবে এখানে, এই 29 billion থেকে। তারপরে সিটির যে বাজেট, সিটির গত বছরের বাজেট ছিল 95 বিলিয়ন, এবার বোধহয় 100 বিলিয়ন মতো হবে যত মনে হচ্ছে আমার কাছে, এখনো হয় নাই তাদের বাজেট। তারা আবার জুলাই টু জুন, তাদের ফিসক্যাল ইয়ার হচ্ছে জুলাই টু জুন, আর স্টেটের মে টু এপ্রিল, I mentioned to you before. So the idea is that it is linked, but one does not alone depends on the other. But the federal can hamper state can hamper city. Because if they don't say today, if the state would have approved their budget with 185 billion, because last year was 190 billion, they have a 195. This year they have a $10 billion deficit, and federal did not give them money. They would have done a budget for $185 billion. If they would have done 185, so they cut everything by $10 billion. That prorated cut would have affected the city too. So city would have gotten around $5 billion less. Same thing, it is very linked, but it did not affect this year budget. Did not affect people, it rather help people. এবং আরেকটা জিনিস, budget cannot increase the taxes like real estate tax, this tax, that tax. They can propose. In this case, they have increased the fundamental tax rate for the rich people. That is what they did under the state law. So which is a very good thing. I think it is a very good budget, especially if the infrastructure that New York State has taken before federal government has taken, the work has begun last 6 years. They are going to continue to improve New York State highways and bridges, which I like very much, and that is why I think Kumo did a good job on that area. মিজু ভাই, এই যে বাজেটটা ঘোষণা করলেন, সেখানে কি স্টেট সিনেটে বা অ্যাসেম্বলিতে সেটা কোনো কাটছাট বা সেটা কোনো কিছু করার বিষয় থাকবে কিনা? না, এটাই তো প্রথম, it was approved 2 days ago by the state assembly. এরকম হাউসে অ্যাপ্রুভ হয়, সেম থিং, state assembly went through it, they added, they carded, they deleted, they put more things, and then they voted on it 2 days ago. Today it came to the Senate. Final. Senate also added, deleted, argued. Some people said no, don't do this. Some people said that no, you should not increase the tax this year because we got enough money from the federal government. If we increase the taxes, rich people will leave New York City. That is what they said. And then finally it was voted by the state Senate, and governor is going to sign. I think he already signed. I am not sure about that today. Or maybe tomorrow morning. গভর্নর সেখানে আর কোনো কিছু পরিবর্তন করার এটা পারবে না, এই বছর পারবে না, কারণ আমি আপনাকে বলছি যে সিনেটে তাদের সুপ্রিম মেজরিটি, so they cannot change, he cannot change it. Otherwise he did that last year they did not have the majority. Last November election, when Biden got elected, at that time they got their majority. So now governor cannot do anything.
And moreover, governor is a little bit weak with those complaint coming from the women's all across the state, which is, I don't know how it is, if it's so bad, how come it is so long going like this? I have no idea about those things, and only God knows. And the Attorney General Letitia James, she is very good friend of mine. She will come up with a report very soon. We'll see how bad and how worse he is, But anybody who does something wrong should be paid for it, So this is the idea. I think overall this budget is a very good budget for our people, for South Asian people, especially Bangladeshi people, including those who are undocumented. I think that is very important. আমরা সবাই undocumented যারা আছেন, যেমন আমার আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যে 2-3 জন আছে, ইনারা অবশ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট থাকেন না, ওনারা বাইরে থাকেন, থাকলে আমি বলতাম যে তোমরা আসো, যাও, এই করো, সেই করো। আবার এরকম আপনাদের যদি কেউ থাকে সিটি অফ নিউ ইয়র্ক, আপনারা এনকারেজ করেন, কারণ আপনারা তো এই বেচারারা এই দেশে এমনি সাফার করতেছে কাগজপত্র বিহীন। এখন যদি টাকা পয়সা নিয়েও সাফার করে, যেখানে টাকা পয়সা পাওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে, আমরা সবাই মিলে তাদেরকে হেল্প করি, তারা যেন সেটা পায়। এটাই হচ্ছে বক্তব্য আমার। ধন্যবাদ। আমরা শেষ করব, আরো অন্যান্য বাজেট নিয়ে বাইডেনের অনেক কিছু বিষয় আমরা পরবর্তীতে আবারও জানবো, এবং আরো অনেক বিষয় যেগুলো হয়তো আজকে আমরা আমাদের সময় একবার শেষ পর্যায়ে বাজেট নিয়ে আর কোনো আপনার মন্তব্য যদি না থাকে আমরা শেষ করব। আমি খালি এই কথাটা একটু বলতে চাচ্ছি, ভাইজান, বাইডেনের ব্যাপারেও আমি বোধহয় আপনার এখানে 10 বার এসেছিলাম গত 4 মাসে আর কি। ওই সময় শুধু এই কথাই বারবার বলেছে যে আপনারা বাইডেনকে ভোট দেন। কারণ কেন ভোট দিবেন? এই কারণের জন্য। এখন দেখেন, বাইডেন প্রমিস করছিল আপনাদেরকে 100 দিনে 100 মিলিয়ন ভ্যাকসিন দিবে। He already did 75 days, 155 million. It looks like in 100 days he will do over 200 million. তাইলে ইনশাআল্লাহ সে তার প্রমিস রাখছে। তারপরে দেখেন, এই যে স্টিমুলাস প্যাকেজ, Trump first stimulus package was $2.4 trillion. 80% of that money went to the rich people. 20% came to the poor people, including my taxi drivers. They got first few weeks, and then from June it is done, it is gone, Same thing again. Biden had $1.9 trillion. 90% of that money came to the poor. 10% went to the rich. Only the rich, those who could not get enough last time, because last time they gave money that you cannot even ask who got that money. But Biden's time. So I think so far, the way Biden brought this up to this last 77 days, I think it is a good way of going. America deserves a president like that. Unfortunately, in between, he attacked, bombed in Syria, which we protested. From Assad, we protested seriously. We said that the way we help you elected, you will get this answer if you continue to do this in midterm election 2022. We can take him out again, because bombing is not the one we want you to do. We want you to rule the country, serve the people, and help entire American people, because America must lead the whole world. শুনেন, আমেরিকা যদি লিড না করে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে এখন থেকে 55 years ago আমি বাংলাদেশে বসে টিকা দিয়ে আসছি, কথা বলছেন না? এগুলি ওয়ার্ল্ড হেলথ যদি আমেরিকা টাকা না দেয়, সারা পৃথিবীর গরিব কান্ট্রিগুলিতে এসব চিকিৎসা থাকবে না। এগুলি আমেরিকার মাধ্যমে কন্টিনিউ করা উচিত, কারণ when you are rich, you should help everybody. This is what you want to lead. A leader should help everybody. Like আমি চেষ্টা করতেছি আসলে লিড করার জন্য, সেজন্য সবাইকে বলি যে আমি তো এখানে শুধু আপনাদেরকে একটু হেল্প করার জন্য চেষ্টা করতেছি, আমাকে আপনারা হেল্প করবেন, এইভাবে শুধু দোয়া করুন। তো সেটাই বলতে চাচ্ছি আর কি। যদি কখনো কার কিছু লাগে, শুধু আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে খোঁজ করে বাইর করবে, এবং এরপরে আমরা কিছুই করতে পারি না, দিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি, যেমন দেখানো। জি, পথটা দেখানো। আর এই যে ধরেন এখন মসজিদে আমরা ওই যে মাস্ক এবং নিয়ে আসছি, আজকে 2-4 মাস যাবত করতেছি আমরা একটা সোর্স পাওয়ার পর থেকে সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। আগামী শুক্রবারে আমরা করবো জ্যাকসন হাইটে। তো এখন আইডিয়াটা হচ্ছে
এরকম যখন যেখানে যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু আমাদের কমিউনিটির জন্য নিয়ে আসাটাই হলো আমাদের কাজ। কথা বলছেন, যেমন বললাম ইভেন সাবওয়েকে বাড়ানোর জন্য সেটাও আমাদের কাজ, কারণ সাবওয়ে যদি আমরা না বলি, হাউ দে নো দ্যাট সাবওয়ে শুড বি এক্সটেন্ডেড অন হিলসাইড এন্ড অন ফ্ল্যাটবুশ। দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ টু টক। এন্ড এই জন্যই এখন স্কুলে আজকাল ধরেন এই যে স্কুল ছুটি হয় ঈদের সময় স্কুলে যে হালাল ফুড আসতেছে, এগুলি আমরা সবাই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আনতেছি। ইনশাআল্লাহ সেই সাকসেস ঘোষণা করে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রোতা মণ্ডলীকে, দর্শক মণ্ডলীকে এবং যারা এখন শুনছেন পরে শুনবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ মেজো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজ আমরা এখানে শেষ করবো। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন।